Saa 7 kamili saa za Afrika ya Mashariki, na atumai ubuheri wa afya popote ulipo. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa za saa 7 mchana. Mie ni mwanahabari wako Andrin Kilemi. Karibu nikujuze matukio na matokeo ya siku. Na baadhi ya wafanyikazi wanaofunza katika shule za wanafunzi wanaoishi na ulemavu hawajalipwa kwa takriban miezi 4 sasa. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa elimu Ezekiel Machogu, anayesema wizara hiyo inadaiwa milioni 360 na wafanyakazi hao. Machogu anasema kama wizara watafanya mafunzo sio tu kwa wanaotoa huduma kwa wanafunzi hao, bali pia kwa wanafunzi wenyewe. Hata hivyo, baadhi ya maseneta wamesema kuna wengi wa watoto wanaoishi na ulemavu ambao kufikia sasa hawaendi shuleni kutokana na ukosefu wa shule hizo au rasilimali za kutosha. And the need for primary schools is higher than the number of primary schools we have. So that the existing primary schools sometimes cannot be able to accommodate the rising numbers in both primary and secondary. Even when we come to placement of children in secondary school, Nairobi is one of the counties that we have a serious problem where you find they don't have enough secondary schools, so we have to accommodate those from Nairobi in the neighboring counties and other counties because the number is so huge and yet the facilities are not as many. One such problem is because I think we never provided for public utilities in a number of these areas, such that you find, yes, there are so many residential areas, they are occupied by parents, there are children there, but the school that might be existing might be very far away, and hence the establishment and the emergence of these private institutions, private primary schools and even secondary schools. Honorable Chair, a few months ago we realized there was a serious problem in registration of public schools and even private schools, because that particular exercise was centralized. It was being done by the director and the officers from here in the headquarters, and we found it was operationally impossible for officers from here to cover each and every county of this country. So we did issue a circular giving our officers in the counties the responsibility to move around, of course abiding by the requirements to register the schools who meet the minimum criteria that is supposed to be followed. Of course, as you all know, such one very basic and very essential criteria is that the land must be registered for purposes of a school. If it is residential, registered for purposes of residential, then that of course disqualifies that particular individual from operating that particular facility as a school. So this is a requirement that must be complied with. Of course, there are also other requirements which must be complied with, and I undertake, Honorable Chair, to ensure that we enforce, because for people to get a better message, it's not just a crossing, because Kenyans, you will cross and then they are open, so it becomes some kind of game. So we will undertake to ensure that we really enforce on this. The number that I got, the chairman, was as I've given here, but I commit again to set another committee from my office, because Saudi B and Saudi C is even a walking distance from my office, so I can set a team from my office who, together with the sub-county directors on the ground, will be able to go and re-establish the facts. Mheshimiwa Senator, even where we might not have gotten the figures right, we will be able to compare notes with you once we get this information, in case there are any other which have been left out, so that we are able to give specific numbers, because this is the figures have been given, and I undertake to set a committee from my office which will also be able to go and verify on the information that we have been given
so far. Honorable Chair, we also undertake to ensure that those operating illegally, because actually, as much as the situation might need that we require more schools, private schools are our essential partners, but we insist that they really have to conform and meet the requirements as set in the Education Act. Where they don't, we cannot subject our young ones into certain conditions which are not conducive for proper running. So we also undertake as a ministry. Na katibu mkuu wa usafirishaji na masuala ya baharini Shadrack Mwadime amezindua upangaji wa kimkakati katika chuo cha masuala ya bahari cha bandari jijini Mombasa, huku ukiwa ni mchakato wa kuweka malengo na kuunda mwongozo wa chuo hicho ambacho hutoa mafunzo ya kukuza ujuzi wa kitaaluma wa wafanyakazi wa baharini. Ametaja kuwa serikali itazidi kuwekeza katika chuo hicho, haswa kwa kununua vifaa vinavyohitajika kutoa mafunzo ya viwango vya mataifa ili kusaidia Wakenya zaidi kufaidika na nafasi za ajira katika nchi za nje na kukuza uwezo wa taifa katika kutumia rasilimali za uchumi wa bahari. Kind of students we produce here are of the standard required internationally. And not only that, so that we can be able to access the international labor market. For us to access the international labor market, the quality of our certificates has to be as high as possible. And therefore we are determined as government to ensure the same. We are setting resources aside, but we're also calling upon our development partners to assist us truly convert this center into a center of excellence in the next 3 or 4 years. Bwana pia labda umesema kwamba kwa sisi kuafikia standards za international lazima bora zaidi. Labda kwa sasa ni kitu gani ambapo na baadhi ya wanakandarasi wanalilia malipo yao katika kaunti ya Kisii na gavana Simba Arati kuunda jopo la kutathmini uhalisia wa utendakazi wa wanakandarasi hao. Sasa jopo hilo hii leo litawasilisha matokeo yake kwa gavana Simba Arati. Tunaungana na mwanahabari wetu Kombo Alfayo akijumuika na wakazi atueleze hisia zao ni zipi kuhusiana na hatua hii ya gavana. Alfayo. Naam, asante sana Adrian Kilemi, na kupata vyema kabisa kutoka uga huu wa Gusii Stadium, ambapo tunaenda kuzungumza moja kwa moja na gavana wetu wa gatuzi hili la 45 ili atuelezee siku ya leo hasa nini hasa kinaenda kutendeka katika uga huu, ambapo watu wamejaa tayari kumsikiza. Na kwa vile tulikuwa ahidi hapo awali kwamba aliweza kutundika runinga katika kaunti ndogo zote 9, tutakuwa tunamshurutisha hapa aweze kutueleza nini hasa anafanya siku ya leo na atueleze ni kipi hasa na nini kilichomsababishia kufanya hafla hii. Nashukuru pia TV47 kwamba leo ni siku kuu katika kaunti ya Kisii, kwa sababu sisi kama viongozi tunawajibika moja kwa moja kwa shughuli za pesa ambazo zinahusiana na uhusiano wa wananchi. Tulipokuja ofisini tulipata kwamba kulikuwa na deni ambayo tunaita pending bill ya 1.7 billion Kenya shillings. Na hizi pesa 1.7 billion ndiposa tukajiuliza, tukapata habari zingine kule kando kwamba gavana usilipe barabara hizi zingine za hewa. Kwa hivyo ikanibidi kwamba niweke kikundi ambacho ni wajuzi katika uchunguzi wa masuala ya fedha, vile yanavyotumika, procurement vile ilifanyika. Kwa hivyo leo na mimi nimekuja na ngojea nipate ile report ndiposa nijue vile vipi pesa zimetumika. Lakini leo pia nitapeana habari ya fedha ambazo sisi tumepokea kutoka serikali kuu, ni vipi imetumika shilingi kwa shilingi, ndiposa watu wetu wajue kwamba uongozi huu unawajibika na ni wawazi. Lakini pia nimeuliza swali hili kwamba ni kwa nini nimeweka screens katika sub-county 10. Sisi ni watumishi wa wananchi kule mashinani. Lazima wajue ni nini tunafanya. Pesa hizi tunaongea juu yake, wao ndio wenyewe.
Kwa hivyo lazima tuwajibike, tuwajuze pesa yao vile tunavyoitumia. Na nitakuwa nikifanya hivi kila nusu ya mwaka. Ndiposa tuhakikishe kwamba tumewajibika. Umeona hawa wote wamesimama hapa kando na wale wananchi watukufu, hawa ni waheshimiwa wa MCAs ambao pia wanawajibika katika wodi zao kwa pesa hizi. Kwa hivyo wacha tungoje muda mfupi tu, karibu dakika 40 hivi tutaanza shughuli, tutapata report na hapo ndio sasa tutajua mbivu na mbichi. Naam, shukran sana Adrian Kilemi, kama ulivyoweza kusikia tu kutoka kwa gavana mteule tu kutoka gatuzi hili la 045 akitueleza kwamba muda wote kutoka sasa hivi atakuwa anapata ripoti ile kamilifu ili aweze kujua vipi ambacho kinaendelea. Hayo tu kwa sasa, itakuwa anarejesha usukani kwako. Na asante sana Alfayo Kombo, bila shaka ni mwanahabari wetu kutoka gatuzi hilo la Kisii akizungumza na gavana Simba Arati hapo ambapo wanakandarasi wanadai malipo yao na vilevile wakazi wakifurahia kushikwa kwa matapeli wa kaunti hiyo. Lakini kutoka kaunti ya Kisii sasa tuelekee Busia ambapo kina mama katika kaunti ya Busia wanaitaka serikali ya kaunti hiyo kuweka mikakati ya kuwajumuisha kikamilifu katika masuala ya kimaendeleo na kisiasa. Wakizungumza katika hafla ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani mjini Busia, akina mama hao wameitaka serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ya Busia kupatia kina mama nchini jukwaa la kidijitali na kujiendeleza kiuchumi katika nyanja za kilimo na kibiashara. Aidha, gavana wa jimbo la Busia Dr. Paul Otuoma alidokeza kuwa serikali yake itashirikiana nao katika jitihada zao za kujiendeleza kiuchumi na hata kisiasa, huku akiongeza kuwa kina mama ndio msingi wa jamii. Otuoma alisema kuwa serikali yake ina mipango ya kufungua maeneo ya kibiashara ambayo yataendelezwa kidijitali, huku kina mama wakiwa mstari wa mbele kunufaika pakubwa. On this International Women Day, that once this thing is through this industrialization program ya Busia, that the women are going to be the engine. So wale watu tulikuwa tunaona hapa hii small production system, tunataka kuwa na incubation centers ya kusaidia wewe. Ukitaka kwenda pale na labda bado hauna machine, unaenda pale, wewe unatoa mafuta yako, tunakufanyia branding product ya Busia. Na tunakuweka kwa hiyo aggregation system wale watu wa marketing. So that marketing should not be your problem. Our problem should be to produce. Sisi hapa Busia, Your Excellency, tunasema ya kwamba ubunifu na teknolojia ya kilimo inaboresha uchumi wa kina mama. Kwa sababu uchumi na siasa inaendea pamoja. Tusipokuwa na siasa nzuri, pia inazorotesha uchumi. Mama tunafanyia pamoja. Your Excellency, tungeomba ya kwamba hawa mama wanataka wainue kwa njia gani? Wapate soft loans, wapate grants. Wakina mama especially wa jua kali ndio wana control economy ya Busia. Kwingineko, muungano wa wafanyakazi wa GDC katika kaunti ya Nakuru wamejitokeza kulalamikia kukatwa fedha za malipo ya bima ya afya na ya uzeeni na mwajiri wao na kusema kuwa haziwafikii. Moja kwa moja sasa tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine kwa mengi zaidi. Chichi? Andrin, shukran sana. Na hivi sasa kama ulivyosema ni kweli, niko na kikosi kizima cha wafanyikazi ambao wako katika muungano wa chama cha DC ama wanafanyia kazi ile ambayo ni shirika la GDC hapa katika kaunti ya Nakuru, ambapo wameweza kujitokeza kulalamikia tu kile ambapo wamenisema ni kukatwa kwa fedha zao ambazo ni za mishahara kuingia katika sako zingine ambazo zinaingia katika bima ya afya na zinginezo. Na hivyo basi wanasema wakati ambapo wanakatwa hizo fedha hazijaweza labda kufikia mashirika yale, na hivyo basi wamefika hapa ili kuweza kulalamikia swala zima na pia kuweza kuelekeza malalamishi yao kwa waajiri wao. Na hivyo basi bila kupoteza wakati nitakuwa nikizungumza nao watueleze madhila ambayo wanapitia na pia zaidi wanataka nini kifanyike. Nitangulize na wewe ukiwa mmoja wa wafanyikazi wa GDC, mmefika hapa hasa kulalamikia nini?
Asante sana. Kwa majina naitwa Christopher Ngolo. Mimi ni branch secretary and national trustee 3 for Ketau. Tuko hapa kwa sababu ya mambo mawili matatu. Ya kwanza, unapata ya kwamba mwajiri anakata yale I'll call them statutory deductions ranging from pension, bank loans, NHIF, NSSF, and they are not remitting them to the required institutions. This has led to staff suffering, mostly with Stima Sacco, because the money has not gotten to the Sacco. So the Sacco has attached these employees' accounts and even wiped away with what they have saved. This is the anguish that these members have gone through for the last almost 2 weeks. And this is happening because there is a monster in GDC in the name of a contractor called Lantec, which was there in 2015, 2014, supplied nothing, did nothing, and now is walking through the corridors of court trying to freeze the accounts. Hence, the company cannot facilitate or operate fully because the accounts are locked. This is where we are saying, if a contractor never did anything, if a contractor is rogue, we cannot sit and wait. And what we are saying, the contractor is not so far. You are aware of the China Square case. When we saw, the Chinese was only owning 1%, 99% was a Kenyan company. Lantec resides in GDC. Unataka nini ifanyike? Number one, we are saying that the staff allowances and staff monies be paid within 24 hours. The reason why we are saying so is because when our General Secretary, Brother Nadome, had the press conference in Nairobi, he said that they should be paid within 3 days. After a day, Stima Sacco received some amount and opened the account. Where did this money come from? It means there is a cartel in GDC from finance to all other departments working with this Lantec company to frustrate staff. So the next course of action is, we have said, number one, if the monies are not remitted, we will have a strike. Initially, we used to say a mother of all strike. This time we'll have a grandmother of all strikes, because Kenya Power will join, KenGen will join, IBA Africa will join, everybody will join. And we will demonstrate in Nakuru, in Baringo, in Nairobi, Kawi House, where the Bwana Chirchir is. We will be there to tell him that this is wrong, and they must investigate Lantec and ensure that Lantec does not frustrate GDC going forward. Na labda ni idadi ya watu wangapi ambao wameweza kuathirika na swala? The number of staff affected is around 1,200. That is those on permanent and those on contract staff, because all of them bank with the Sacco. And even sadly so, we can say even the union remittance. We protect workers, but they don't even remit our deductions. So that is the state of GDC. And also, I just wanted to say, before I forget, after the press conference with the General Secretary, some of the union officials here have been intimidated and attacked, myself included, followed up and trailed in Nakuru. But we will deal with that when the time comes. That tells you the cartel is within GDC. Lantec is the monster. Yes. Labda nizungumze na mtu ambaye anatoka KPLC, atueleze zaidi madhila ambayo wanapitia na hususan kile ambacho mnalalamikia, pia nikielewa nyinyi pia ni mojawapo wa wale ambao wako katika muungano. Mwanzo kabisa vile nilisema kwa utangulizi wangu, sisi tunatoka chama kimoja ambao ni Ketau, na mwenzetu wakiwa ukisikia kwa jirani kuna ungua, jua yako pia kuwe tayari itafanyika kama hivyo. Ndio maana sisi being tuko kwa chama moja, tumesema tusimame na wenzetu, hatutakubali kuona wenzetu wakiteseka ili hali tuko kwa chama kimoja. Ndio maana tumesimama nao. Kwa fupi sana nieleze madhila ambayo mnapitia. Kwa majina mimi naitwa Daniel Maru, I'm the National Organizing Secretary. Nimekuja kuwakilisha ofisi kuu ambayo ni Ketau, ambayo ni our able General Secretary Anes Nadome, pamoja na Atuoli mwenyewe ambaye ni secretary. Tumekuja, amesema tukuje tulie na hawa na tusikie malili yao, na tumeongea nao, tumezungumza karibu lisa mbili wakitueleza mashida zao, but now tumejua shida zao na tunataka dunia isikie, because I know where they are heading, it is not right. Na kama wangelia mambo ilikuwa inaenda mrama, mtu akose mshahara, hiyo ni makosa. Yes, so these people now are suffering, but Nadome alisema lazima muende mulie na hawa, na hiyo maneno ifike Nairobi, ifike watu wajue. Juu hata president apendi hizi maneno.
Yeah. Shukran. Hivyo basi, iwapo umesikiza kwa kina zaidi, ni madhila ambayo wafanyikazi wa GDC hapa katika kaunti ya Nakuru wanapitia kila siku. Leo kama wamesema kwa muda wa wiki 2 sasa wamekuwa wakikatwa fedha ambazo bado hawajaona zinaelekea wapi, na hivyo basi wanalalamikia yule ambaye ni mwajiri wao, na wanasema iwapo hatua haitachukuliwa basi wataenda barabarani. Hivyo basi tunatarajia kwamba mwajiri wao atasikia hili, na iwapo labda hakuna kitu ambacho kitakuwa kikiendelea watachukua sheria mikononi mwao kama walivyosema. Hivyo basi kutoka kwangu sina la ziada. Andrin, endeleza taarifa. Asante sana Chichi Josephine. Bila shaka tunatumai kwamba wafanyakazi hao watakuwa wanapata haki kama vile ambavyo wanasema kwamba wanalalamikia bima ya afya. Lakini kutoka gatuzi hilo la Nakuru sasa tuelekee Vihiga, ambapo wanawake katika kaunti hiyo wamehimizwa kuzamia elimu ya kidijitali ili kuwa katika hali bora ya kuwania nafasi za kazi sawia na wale wa jinsia ya kiume. Haya yalisisitizwa kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake ulimwenguni yaliyoandaliwa katika eneo bunge la Emuhaya, ambapo ilibainika kuwa wanawake wengi wamekosa nafasi za ajira katika eneo hilo kwa kutokuwa na ufahamu wa kiteknolojia ya kisasa. Hata hivyo, shule za mafunzo ya watu wazima zimetakiwa kuanzisha masomo ya kidijitali kwa kina mama. We still have a big challenge, and that theme tells us, even when we look here, that bado tuko nyuma. Vitu nyingi sana siku hizi ni kwa njia ya kidijitali. Hata supermarket si tunaenda tunalipa na M-Pesa. Sasa wamama ningependa kuwahimiza tujifunze kidogo kidogo tu. Pengine tutasukuma walimu wa adult literacy at least wapewe hata kompyuta 2. Wamama hata nyinyi mjivunie, mjue kuguza. Our girls who are in school should be encouraged to do very well and embrace the science subjects so they are able to take courses that are of digital platform, especially the courses that involve engineering. They are courses that are very vital, and we realize most of our girls don't take up such kind of courses. They should be encouraged through the village polytechnics, through the national polytechnics, and even the universities. It will create a good space for them to thrive and complement the men. Na viongozi wa kike kisiwani Lamu wamekashifu vikali kauli ya mwakilishi wa kike Monica Muthoni. Wakizungumza wakati wa sherehe za maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, wamemshtumu vikali mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo Monica Muthoni kwa kile walichokitaja kama matumizi ya matamshi ya chuki. Haya yanajiri baada ya matamshi ya Muthoni hivi majuzi wakati wa ziara ya Rais William Ruto kuwa ukosefu wa usalama katika kaunti hiyo unasababishwa na masuala ya ardhi. Kauli hiyo imeungwa mkono na kiongozi wa kina mama kisiwani Lamu, huku akimtaka Muthoni kuomba msamaha. Tumeona wiki zilizopita namna ama semi ambazo zimetolewa na mwakilishi wa kina mama, ambaye ni semi ambazo zimechemsha na zimeamsha hisia za watu wa Lamu ambao tulikuwa kwa zamani tukiishi pamoja kama ndugu, lakini akaja akatoa semi. Kwa hivyo wanasiasa na wao tunawaambia, yako mambo mengine mkiweka kuni moto utachemka, lakini kwa semi zake za chuki ambazo yeye amezileta, kwa hivyo tunakemea vikali zile semi zake. Yeye kama mama wa kaunti hafai kutoa semi kama hizo. Kwa hivyo afadhali Mheshimiwa Marubu aingie kwenye mitandao aombe msamaha. Naomba wanawake tuzidi kujitokeza katika uongozi mbalimbali ili tuweze kujivunia na tulinde na kukinga watoto wetu katika maadili yaliyo sawa ili tuwe sawa. Na gavana wa kaunti ya Laikipia Joshua Irongo ameshinikiza wanawake kukumbatia teknolojia ili kujipa kipato. Akizungumza katika kijiji cha Solio wakati wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, gavana huyo amebainisha kwamba wanawake wengi kule vijijini wanatumia simu za rununu ambazo hazina mtandao. Aidha, amewataka kukumbatia teknolojia ili kupanua soko za bidhaa zao. Mratibu wa masuala ya kijinsia Karen Kiogora amewataka wanawake kupewa nafasi sawa kama wanaume
ikiwemo masomo pamoja na uajiri. Aidha, amelalamikia mila potovu katika baadhi ya jamii ambayo imechangia kuzorota kwa usawa wa jinsia. Mkurugenzi wa shirika la Mukogodo Josephine Ndirias amesema kwamba wanawake wanafaa kuungwa mkono wanapotoa kauli zao, kwani wao ni nguzo muhimu katika jamii. And I've been there to exist. So it's the high time we are trying to say no to the culture that is dominating those women, so that they can be able to access health services, education, and at least be in a table of decision making. Nje kuna wale wanataka kununua lakini hawana hiyo habari ya kwamba kuna products kama hizi, na kwa hivyo mambo ya leo, theme ya leo ya mambo ya digital kwa teknolojia ni kitu ya muhimu sana kwa kina mama kujulishwa hayo, na kutumia hiyo teknolojia ya digital inaweza kupatanisha yule mama ako na products na yule mtu pale nje ako na shida ya ile product. Kwa hivyo kushikanisha ni kupitia kwa hizo mambo ya digital technology, na kwa hivyo tunaomba ya kwamba hiyo ni kitu kimoja kama serikali ya county tunaendelea na kuyafanya, na kwa sababu kupitia zile miradi tunataka kufanya ICT centers kwa kila kijiji na kwa kila wards, kutupitia hizo hata akina mama watafaidika kufanya biashara kupitia the online au digital technology. But then when you come to the theme of the day, which is about innovation in technology, we have gone through the exhibitions and the farm demos, and we have seen the women have engaged themselves in innovations. What is lacking is about marketing their products, marketing their services. Yes, they have been introduced to the technology of the day, but now have their resources, have their products been marketed? That is the gap that we are facing today. And we would encourage the women to assess, to make use of the ICT. Na gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani amewataka wanawake kaunti hiyo kuzingatia utumizi wa mfumo wa teknolojia ili kujiendeleza katika biashara zao. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake yaliyofanyika mjini Kwale, Achani amewataka wanawake kutumia mtandao kuuza biashara zao kama njia mojawapo ya kujikuza kiuchumi na kimaisha. Haya yanajiri baada ya gavana huyo kutoa vyeti vya kuyatambua makundi mbalimbali ya wanawake yaliyosajiliwa kuwa kampuni za kibiashara katika kaunti hiyo. Ni kauli iliyoungwa mkono na viongozi wanawake wa kaunti hiyo waliotumia fursa hiyo kuwahimiza wanawake wenzao kujiunga na vikundi ili kuunda kampuni zao za biashara. Wanawake wanaojihusisha na biashara mbalimbali wakitakiwa kuwa wabunifu ili kufaidi na zabuni za serikali ya kaunti hiyo. Sasa hivi biashara imekuwa na competition. Jamani, wewe mwenyewe ukiingia mtandaoni utaona wangapi wametuma madera. Ndivyo ama sivyo? Haya, kama hauko mtandaoni yataonekana yako. Ndio sababu teknolojia sisi kama kina mama lazima tuiembrace. Na pia ule uvumbuzi, tutilie maanani uvumbuzi. Kama wewe unauza madera, wewe unauza mahamri, yale mahamri yaweke kwenye mtandao, kila mtu ajue Bikuu anauza vitumbua, na vitumbua vinapakejiwa vizuri na vinauzwa hata mataifa ya nje. Tunasema safari hii tunatoka kwenye analog na tunaelekea kwenye digital. Ama namna gani? Tunauza samaki wetu pale chini nyanjani. Tunachukua samaki, tunamweka kwenye mtandao, na unasema samaki kwa bei nafuu anapatikana Vungojini. Utakuwa umeweza hujaweza? Hiyo ndio maana ya teknolojia. Na matumaini kuna makundi mengi ambao wamejiweka, wale waliokuwa kwa VSLA sasa wamepiga hatua, wamefika pale kwa makampuni. Tutaendelea pia kuwashika mkono na kuwapatia baadhi ya zile kazi ambazo serikali ya kaunti ya Kwale itakuwa ikitoa, ili tuizidi kufanya nini? Kuinuka pamoja. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo ninapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. You are watching TV47, the home of untold stories.
There is only one planet in the universe that we know of that can support life. It's called Earth. Just imagine at our generation wiping out a whole subspecies. Don't you think it's sad? This world cannot really survive when we live alone. Cannot also survive if lions and rhinos just live alone. We need all the organisms together. Join us as we get to learn about the animals that live on this beautiful planet every Sunday, 7:30 p.m. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Makataa ya kinara wa Azimio Raila Odinga kwa serikali ya Kenya Kwanza kuweza kuangazia bei ya juu ya maisha na vilevile kufungua sava za IEBC ilitamatika hapo jana, na hii leo Azimio One Kenya inatarajiwa kutoa mwafaka wa ni hatua gani ambazo watakuwa wanachukua, huku Rais William Ruto akisema kwamba hatishwi na hatua za Azimio One Kenya. Na kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kisii. Tuungane na mwanahabari wetu Alfayo Kombo tupate kusikia wananchi wa maeneo hayo wana maoni gani kuhusiana na hatua za Azimio One Kenya. Naam, asante sana Adrian Kilemi na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la 045, ambapo leo tunajua kwamba rasmi siku zile ambazo walizoweza kuzitoa kinara wa Azimio ambaye ni Raila Odinga makataa ya siku 14 ambapo alikuwa apeane mwelekeo wake ni siku ya leo. Na swala ambalo tuko nalo kwa Wakenya ni lile kwamba tunawauliza, je, wanahisi vipi ni au ni jambo lipi ambalo linafaa kufanywa kando na kufanya maandamano? Wao wanahisi ni kipi kile ambacho kinafaa kufanywa ili kuhakikisha kwamba taifa letu lipo mbele salama na uchumi hauzidi kuumia na Mkenya yule ambaye wa kawaida hafinywi katika mfuko wake. Tutakuwa namkaribisha mkazi wa kwanza aje hapa karibu atueleze hisia zake ni zipi na maoni yake ni yapi. Yes, majina yangu ni George. Mimi ni mkazi wa Kisii na mimi ni citizen mzuri sana ambaye napenda hata maendeleo ambaye yanaendelea Kenya. Maoni yangu siku ya leo kuhusu kwa Wakenya na Wakisii wote ni haya. Kwa sababu tukianzia hata jinsi ambaye tumeumbwa tunaendelea hapa nchi hii, Bwana alituweka hii nchi ili tuiweke amani. Hatupendi maandamano ndio. Lakini kitu ya kwanza nashauri serikali ya Ruto na Ruto mwenyewe kama rais wetu. Yeye ni rais, ajue kitu ya kwanza yeye ni rais. Ajue kitu ya kwanza yeye ni rais. Na mamlaka ya urais tulimpea kama wananchi. Na kama tulimpea urais, hatukumpea akae kichwa ngumu. Lazima aongee na watu yote. Kwa sababu watu ya opposition wakiuliza maswali wanaulizia Kenya, hawaulizi kutoka nchi zingine. Ni vizuri serikali itafute mbinu, kwa sababu tumepita ile wakati watu wanakaa kichwa ngumu, wanakaa chini wanaelezana chambo ili wananchi tuendelee mbele. Hii mambo ya uchumi Ruto peke yake hataweza. Hata Raila peke yake hataweza. Lazima tushirikiane na serikali, tushirikiane na Raila, tushirikiane na wananchi, tuendelee tukiomba Mungu. Kwa sababu wanasiasa wetu hamwezi enda kanisani, mnaonyesha sura ya kwenda kanisani, lakini mnasahau amani. Wananchi wanataka amani. Hao wananchi wote Kenya mzima, hii Kenya sio kabila moja, sio wa Kisii, sio wa Nandi, sio ya Wakikuyu, ni ya watu yote, matribu zote, mpaka wale wa India ambao walirejeshwa Kenya hapa. Kenya tunapenda makabila zote. Tunataka amani. Watoto wetu wasome. Barabara zichengwe.
vitu zifanywe. Hawezi chukua kitu Kenya kama yako, Raila hawezi chukua hii Kenya kama yake, Ruto hawezi peleka Kenya kama yake. Tunataka wafikirie, wajue uongozi inakuja na inaenda. Nikimnukuu rais ambaye ametoka, alisema anataka kuacha Kenya ya amani. There's no way tutapepeana marungu, tutapepeana mabunduki, tutapepeana nini ati maskari waje wafanye kazi zingine ambazo zinatutumbua. Hii mambo ya siasa, serikali irudishe siasa chini. Waketi wakae, waongee, ili ile mambo ya Ukristo wanaendanga kanisa watumie sasa Biblia ndio tuweze kuelewana. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata mkazi mwingine naye atueleze hisia zako ni zipi. Naam, nataka kuongezea hii nchi ya Kenya ni nchi. Hii nchi yetu, hii nchi ya Kenya ni yetu. Hii nchi sio ya Ruto, nchi sio ya Raila. Tunahitaji amani katika hii Kenya yetu. Ile kitu wa watu wafanye, waketi pamoja, wasungumuzie juu ya kupeleka hii nchi yetu mbele. Mambo na kubebeana marungu ama fulani akona serikali, fulani hana, eti wananchi waende kwa mabarabara, tutawawa bure. Hatuhitaji kupelekwa vile venye wanataka kutupeleka. Kenya ni yetu, Kenya sio ya Ruto, Kenya sio ya Raila. Tunahitaji amani katika hii Kenya. Waketi wasungumuze. Kutoka hii enzi ya zamani, ukiangalia serikali ya Moi, Raila huyu alikuwa katika serikali na serikali inaenda sambamba. Enzi ya Kibaki, Raila alikuweko. Enzi ya Uhuru, Raila alikuweko. Mbona asikue wakati huu? Tunahitaji akue, wazungumuzie, watupeleke mbele. La sivyo Kenya inaenda kuteketea. Naam, asante, shukrani. Pengine nipate mkazi wa mwingine atuelezee hisia zake ni zipi. Okay, kwa majina Victor Nyagaka, mkaaji wa Kisii Town. Nami napenda kuchukua fursa hii kuwapongeza viongozi wetu ambao wako na nia njema kwa Mkenya, kwamba mnapofanya kazi kwa ajili ya Mkenya mbarikiwe, na mnapofanya kazi kwa ajili ya kuumiza Mkenya mlaaniwe. Maana Mkenya fahali wawili wanapopigana kawaida nyasi ndio umia. Sasa Wakenya tumepaki kuwa nyasi. Tunapiga kula, watu wanaenda huko juu tukitania kwamba wanaenda kutusaidia, wanaenda kuchigamba kwa maofisi. Sasa mimi ile kitu naweza kumwambia Right Honorable Raila Odinga. Raila alikuwa kwa serikali zote kutoka nyuma. Sasa ile kitu tena anafaa kufanya kwa hii serikali ya Ruto. Kama Ruto amekataa hataki mambo ya handshake, ni sawa kulingana na venye ameona. Kama anaona kwamba handshake ndio itakuja kuleta shida, asifanye maendeleo, angekuwa amefanya hata kitu kimoja viwili, ili 14 days iko imekamilika, Wakenya waone kwamba hata kama yule mzee aliongea, Ruto anaendelea kuchikakamua. Sasa badala ya 14 days, between 14 days, badala ya mambo kukamilika, yani kuwa rahisi, ndio bado yanaendelea kuwa magumu kabisa. Kama sasa venye tulisikia tena in the next 2 weeks mafuta itakoza venye wakati mwingine ilikoza. Hiyo ni uchumi mbaya ya Kenya inaenda kuharibika. So ile kitu mimi naweza waomba Wakenya wenzetu, maandamano haitatusaidia. Maana maandamano sasa hizi tukianza maandamano, sisi ndio tutajiweka kwenye bipa la sahau sasa. Tutakufa kabisa. Maana tukienda maandamano hao watu wanaenda kwa manyumba zao wakukula na familia zao. Sisi ndio tutapaki kwa barabara. So badala ya maandamano, njia itafutwe mwafaka yenye Mkenya anaweza saidiwa. Na hiyo njia itafutwe kati ya hii ya serikali ya UDA na mzee Raila Amolo Odinga. Wampe nafasi, akae hawape maoni. Ili unajua mtu yeyote anayeongoza asiyetaka kurekebishwa, huyo ni kiongozi ambaye hatasaidia Mkenya. Ni hayo tu. Naam, asante sana Adrian Kilemi. Kama ulivyoweza kusikia tu, hayo ni maoni ya wakazi kutoka gatuzi hili la Kisii, huku wakisema kwamba tukienda katika maandamano itakuwa ni kama vita vya fahali wawili, ambapo nyasi ndizo zitakuwa zinaumia, ambapo ni Wakenya na uchumi itazidi kuzoroteka. Ni hayo tu kwa sasa, nitakuwa narejesha usukani kwako wakati mwingine, kwako studioni Adrian Kilemi. Asante sana Alfayo Kombo kutoka gatuzi hilo la Kisii. Bila shaka maoni tofauti kutoka kwa wakazi wa kaunti hiyo, na tukisalia na mada hiyo mtazamaji, sasa tusikie wakazi wa Nandi wanayepia kusema. Asante sana. Leo tunaangazia shinikizo la upinzani humu nchini, ambapo waliweza kutoa makataa ambayo iliweza kukamilika hiyo jana, na leo huenda watatoa mwelekeo
kwa wafuasi wao, na wamesema vile vile kuwa huenda wataelekea katika maeneo ya serikali ili kuweza kuandaa maandamano kwa njia moja au nyingine katika kushinikiza serikali kuwatendea wananchi kazi. Je, hii ni njia ya kipekee ambayo upinzani inaweza kutumia humu nchini katika kushinikiza serikali kuwatendea Wakenya kazi? Ninaye baadhi ya wakazi hapa kaunti ya Nandi ambayo watasaidia kuweza kujadili swala hili. Tulikuwa naomba kinara wa Azimio asichukue mambo ya maandamano. Tulikuwa naomba tu akae chini wasumuze na watu ya Kenya Kwanza, kuliko sasa kuharibu uchumi. Afadhali wakae chini wasumuze kuliko mambo ya kusema State House na nini, sababu hata wakisindikiza wakisukuma serikali wanasema imekuwa wanataka warekebishe warekebishe mambo ya uchumi. Hii muda bado kidogo sana kwa serikali ya Kenya Kwanza. Kwanza kufuatilia tena, wanasema hawakupata chochote kwa treasury na nini, bado wanachikakamua. Afadhali hata wapewe muda hata mwaka mmoja angalau, ndio tuone hesabu yao. Gharama imeenda juu na serikali iko na tuseme miezi 6 tangu ichukue usukani, na nataka niseme ya kuwa kulingana na maoni yangu ni ya kuwa Azimio la Umoja, jambo la kwanza wangeketi chini, wangetafuta njia mwafaka ya kuketi chini na serikali ili kuweza kukosoa serikali kwa haki. Jambo la pili ni ya kuwa Azimio la Umoja wafaa kujua hata watu wamechoka na mambo ya siasa, na ingekuwa jambo la muhimu serikali na Azimio la Umoja, ya viongozi wa Azimio la Umoja, opposition leader, wangekaa na wasuluhishe jambo hilo kwa njia mwafaka. Yale ambayo yanaendelea wakati huu kutoka kwa Raila na muungano wake wa Azimio haifai kabisa. Hata yeye anajua ya kwamba serikali haijaanza bado, muundo unatengenezwa. Maana unaona bado wanapanga. Wakati huu wamefikia kwenye kiwango cha mabalozi na makamati wa kiwango cha serikali ambayo ni yale ambayo yanahitajika kufanyika katika mikondo mbalimbali. Kwa hivyo kazi bado, isipokuwa tu yale ambayo yanafanyika ni kujaribu kupanga na kutekeleza sehemu ambayo ni mwanzo wa maendeleo kuanza kufanyika. Kwa hivyo Raila inafaa angoje. Shukran sana. Ndio kauli ya wakazi hapa kaunti ya Nandi ambao wanasema kwamba kiongozi wa Azimio Raila Odinga bado haipatie muda serikali ya Kenya Kwanza kuweza kujipanga kikamilifu ili kuweza kuwatendea Wakenya kazi. Kutoka hapa kaunti ya Nandi niruhusu nizame kwa sasa, taibuka tena kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Jina langu ni Chris Bet, kwako studio. Asante sana Chris Bet. Kwingineko, wamiliki wa ardhi kutoka kaunti ya Lamu wamekanusha madai ya mwakilishi wa kike Monica Mwarubu kuwa wao ndio wanaohusika na mauaji ya kigaidi ambayo yamekuwa yakishuhudiwa katika sehemu hiyo. Wakizungumza na wanahabari katika eneo la Witu, wamiliki hao wa ardhi wameitaka serikali kumchukulia hatua za kisheria kiongozi huyo kwa kutoa madai ambayo ni uchochezi na yanayoweza kuleta uhasama baina ya jamii za Lamu. Aidha, wamesema serikali ina vitengo mbalimbali vya ujasusi ambavyo vina uwezo wa kuchunguza na kubainisha ukweli. Vilevile, wamiliki hao wameonya kuwa wataelekea mahakamani iwapo serikali haitachukua hatua zozote za kisheria. Nina imani serikali watachunguza, watajua ukweli iko wapi, na Monica Mwarubu kama ni urongo watajua yake ni urongo. Serikali hawatochukulia urongo anayezungumza Monica Mwarubu. Kujaribu kuungana sisi kama wenyeji wa Lamu, tumeona kwamba Monica Mwarubu anataka kututenganisha na wale makabila zingine. Kwa hivyo tumeanza kuhamasisha watu wetu. Sisi sio majangili, hatuna sifa hiyo, na hatukuwahi kuwa majangili na hatutakuwa majangili.
yeye alisema ya kwamba sisi ni majangili, pengine ana ushahidi kamili